Wabale kubanga okyatambula naffe ku Smart 24 TV TV yo omusuubuzi era nga butereevu nawe eyakatwegattako nyongera kukwanirizaako nti webale kubanga olonzeewo okwekumira mu kumanya nze Monica Nabyonga era nga butereevu tukyagenderera maaso ne programu yaffe Uganda Tukole ssaawa yaffe yakusatu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga tuba ne bannaffe ab'emiti bagamba kimu nti genda ku simu yo onyige *292# okubeera endagiriro osobola okubanga naawe weegulira ku migabo egya MTN zaabwe akatale akagula okuva ku lunaku olw'Emmande okutuuka ku lunaku olwokutaano sawa zibeera 2:15 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 9:15 ez'akawungeezi era nga butereevu butandika n'akasente katono ddala $1.5 zokka osobola ogenda nga oyongerako mpola mpola ebbanga lyogeramu ssente zo gwe alyesalirawo okuviira ddala ku myaka 3 okutuukira ddala ku myaka 20 kitandikira yonna gy'oli ate kitandika na ssimu yo tewaba wakulimba n'okubuzaabuza nti oba sooka ogende onoonye edduuka ly'emuteni nti oba jangu e Kampala oba osooka otuuka mu trading center nedda mukwano awo wennyini wooli ku ssimu yo gwe kasoba nga owezaako ogumu ekitundu butereevu gwe akyesibidde emabega MTN zaabu bateekamu amanyi bannaffe aba Altex East Africa era nga bakugamba nti baako ekyenjawulo kyokola butereevu olunaku olwaleero olunaku lwa bbalaza naye ng'ekigenda mu maaso mu ggwanga y'enkola okulaba nti tuteekateeka mu nkola naddala enkola eno eya Islamic banking oba okutereka n'okwewula nga naye kiyimiridde ku musingi ogw'Obuyisiraamu. Olunaku luno olwaleero butereevu ndi ne Sheikh Abdurrahman Buwembo era nga ono ye managing director owa Uganda Muslim owa Nakasero Muslim Sacco agenda kutubuuzaako ate awo nyini wetwatandikira Sheikh atukwaniriza ku Smart 24 TV. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد abatula mwena ku Smart TV ezimu ku TV ezikoze ekyamakulu kulaba nga ekonomi yaffe etambula bulungi malamusiza nnyo amanya n'eddoboozi nze Abdurrahman Buwembo Kasule nze managing director wa Nakasero Muslim Community Foundation Sacco nina essanyu okubeera nga ndi wano nammwe olwaleero. Kale Sheikh atukwaniriza Smart 24 TV Sheikh olunaku olwaleero tusaba osomese Munnayuganda naddala ku nkola ya bank oba Islamic banking kubanga bangi tukiwulira naye bangi tetukitegeera ate naddala engeri gye tuwulirako ekigambo Islamic oba oliawo abenzikiriza endala bagamba nti ffe batuleseeyo ba John bagamba nti ffe tuli kuki ba Francis beebuuza nti kakati ffe abalala batuleseewa abalowoozezza ku Abduna Amina yekka Islamic banking Sheikh kitegeeza ki? Kibuuzo kirungi nnyo. Uganda oba ebyefuna nja kutabikatabika mulimu statements ezimu ezitasobola kutranslatinga nga nzibu baddeko mu process za policies za government ya Uganda eziwera naliko mu assessment ya poverty eradication action plan nembeerako mu local economic development and I was one of the people who prepared the local economic development, the park and local. The managing Uganda Small Scale Industries Association, Rugogo, was here for 6 years. The Enkola Ministry of Local Government Project Coordination Unit, nga tuli implementation of LED. Then participating negotiations trade integration when Uganda was joining integrated trade integration imperial nenzala nyingi Uganda ezeita mu mbeera ez'okusomezebwa okuva emyaka egiyise gituze tutambuliramu nga bw'otunuulira the 5 macroeconomic problems that Uganda zonna is facing ate nga zituchallenginga ekyokera ddala being a landlocked country we did not exploit it as an advantage to us. Uganda okusomezebwa instead naye nga Uganda yandibadde eringa food basket y'ensi ezitwetoolodde because tezirima. Uganda ina inflation, Uganda ina unemployment, Uganda ina balance of payment problem. It's now a problem. It's no longer a deficit because yasukka. Uganda in an uneven distribution of resources. Uganda in non-corporate factors of production. In a duplication of services.
standards of living, abantu ze balivingira vis-a-vis GDP per capita. Tegera bulungi. Uganda ceased to be with the middle class, which is a shock absorb to any country's economic growth. The middle class was pushed down to the poverty line. Those who were at the poverty line, they were pushing or below the poverty line. Last week, I was reading the report from UBOS and they were saying that the inflation ya Uganda oba okuongezebwa kw'emiwendo okunabuka kuba kukka kwa value kunabuka kuba kwa sente okuongezebwa kw'emiwendo gy'ebintu bya Uganda gisse kiri ku bitundu 4.9 from 6 and 8%. These and you get the 5 macroeconomic problems wizibera mu economy tugita a stagflated economy. So a stagflated economy, the economy eberanga everything is beyond the control of the entrepreneurs and the government is trying to cut down. But tunulira embeera eyo bawadde amagezi ge bawadde bagambye nti the reason why the interest rate, I mean the inflation is reducing because of the influx of maize now that is coming in and beans and everything. Then the more amagezi nti the CBR is central bank rate. The central bank rate is the rate at which the central bank lends money to commercial banks. Banka inkulu kwewolera commercial andala kitegeza ati central bank rate ye determining interest rate mu banka ziri je tujja sente nti UBOS yabadde advising ati the main thing to reduce interest rate is to regulate, to cap down the central bank rate. Kitegeza ki the interest rate will rebeera ngeri high, it destabilizes the economy. Lwaki nti abantu bonna abakola business beewola tegera bulungi bwe beewola sente zino zewewoze if the interest rate is high tegeza the money you're going to use to produce the production cost is going to increase, the average cost will increase. Kitegeza nti n'emiwendo gy'otunulirako emintu gijja kubeera nga kikola ki gishootinga bw'otunulira disposable income y'aba household eri wansi. Kitegeza nti abantu bajja kusobola kugula bitundibwa bwe batebigulibwa. Kitegeza nti tax base oba ebintu UR ebyeteekako omusolo nabyo bigenda kendeera. Tax base weba ekendedde kitegeza nti omusolo gugenda kulinnya nti ogwaba wapolinze out of business gugenda kubeera nga guli a portion abasigaddemu. But who bears the burden of a tax? Is you, is me, the consumer. Nti bwe kiba nga twogera ku interest rate nti ereesa obuzibu mu economy ng'ate Islamic banking egamba nti there is no interest rate. What does it mean? Kitegeza the economy is going to be lifted. Islamic banking kitegeeza ki? Iyo mpiseeyo nga njagala background lwaki Islamic banking yazze mu kaseera kano. Tegera bulungi lwaki nti one of the problems or the major problem or the major challenge, it's not a problem, it's a challenge. The major challenge that Uganda's economy is facing is interest rate. Exactly. Interest rate iri waggulu. Kati bwebeera iri waggulu nga people cannot go to access money like the informal sector. Commercial banks zikwata sente neziwa ba money lenders and they don't have a license. So what they say they do nkuguzizza ekibanja kyange kwadde million 4 ompa million 8 mu bbanga bweriti bwe zibula nobeera nti collateral security giwawaddeyo bagitutte ne business egudde. Kitegeeza ki omuntu agenda kubeera unemployed, family terina weebeera. Kitegeeza nti bwe tufuna abantu 3 nga baluzinze homes zaabwe bwe batyo ne baluzinga n'emirimu. Kitegeeza ki I don't mind. What does it mean? Rural urban migration and instability in the city. Ninga kivudde kuki? Kivudde kuki? Interest rate. Islamic banking ye system eyokubeera ng'otereka sente n'okwewola sente naye ng'etambulira ku principles ezigavaningibwa obusiraamu. Lwaki? It's not Islamized nti kyabasiraamu bokka kubanga ensi gye zisinza okukoleramu okusinza ku research United States of America, UK, Kenya, katukome wane waffe Kenya, Tanzania, Rwanda,
era bagenzo kita parliament yagenzo kita wano yamaze kola research nti Tanzania chikola neteri Sharia Advisory Committee mu Central Bank kwate kibati kijiganye Kenya yekiri neteri Sharia Advisory Committee mu Central Bank kati nekiberanga kyaterebwa okuberanga Central Bank ekkirizibwa okuberanga registering commercial banks oba banks ezikolera ku musinjo kwa Islamic banking kitegera bulungi so tugamba ti tuwebaza omukulembeze y'eggwanga n'ababaka ba parliament kino kye baleese tebakireetedde basiramu kaffe mu sako Manakasi Muslim Community Foundation sako 39% are non-Muslims. We have 6 church-based schools and they are benefiting in Islamic banking. So Islamic banking kubera kutereka ngera otereka mu banks endala ne weewola sente naye ekyenjawulo kiri nti eno mu conventional osasula interest mu Islamic banking tosasula interest. Lwaki kiyitibwa Islamic? Basonga nti teeka liva mu Quran. Allah agamba Quran ekitiibwa nti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa adhanu biharbi min Allahi wa rasuli nti abange mu abakiriza mutte Katonda wammwe mubeerenga muva ku interest sente ensusu eziyitamu ne bwe mbate mukivuddeko mujja kuba mugudde olutalo wakati wammwe n'omutonzi wammwe kati sobola kugula lutalo wakati wo n'omutonzi n'omalako tegera bulungi basahaba bagamba babuuza omubaka sasama tugenda kusuubula tutya kwa sente ezo tuzikozesa mu busuubuzi n'agamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba awo kabusiramu buno bwe tuba tubutunulidde nnyo omubaka sasama yali musuubuzi tegera bulungi Khadija mama waffe yali musuubuzi tituzze tusuubula era ng'osuubuzi butambula bulungi kati bwe tugamba nti no Islamic banking ezze kutereeza nsonga za busuubuzi mu ggwanga mu butuufu ezze olw'ensonga z'engendo okukwamanga nti bw'otunulira eri aya gye tubaddeko egamba nti mbakkiriza okusuubula ne mbaharamusaako riba kitegeeza ki Islamic banking principle enkulu ennyo yonna nga bwe tugenda okulaba etambulira ku mpaji ya busuubuzi tekkiriza mu interest. Lwaki tekkiriza mu interest? Interest enyigiriza, interest erina obulyaza amaanya. For example, omuntu ajja neyewola sente nina bizinesi yange bw'ojja okwewola sente tinze kwewola miliyoni 10 ku miliyoni 10 bakujjako eza insurance tonnaba zitwala bakujjako eza insurance egenda okuinsuaringa loan gy'otwala ne bakujjako eza processing tegera bulungi ne bakujjako collateral security. Collateral security eyo gw'osasula sente za search komala zisasula ate ne bagirivaluinga ekigera bulungi evaluating ekendezebwa ku miwendo ku value yayo kati nobeera nti ovudde mu banka ng'olina miliyoni 8 n'emitwalo nga 8 oba 7 mu naye nga interest gy'ogenda okusasula ya miliyoni 10 ate eri nemba actually babeere bateddeko nti gundi atutte obukadde 10 era agenda buzza mu banka era ne interest ne bagissaawo nti yeeno era gwe naawe n'osasula ng'osasula miliyoni ziri 10 as a principal naye ate nga bakuwa 8 naye nga bakuwa 8 ne interest n'ogisasula eno mu Islamic banking tugamba nti that is haram. Bw'ojja okwewola miliyoni 10 bakuwa miliyoni 10 n'ogenda okola bizinesi bw'okola bizinesi empaji Islamic banking kwetambulira tulina kye tuyita musharaka ye business partnership, we partner in business titujja n'ogamba tuke fine nsuubula jewel kuva China nina edduuka lyange liri ku Rome Street edduuka Market Street liri weti nti essaawa zino demand abantu benguza mu north n'abazaire demand yeyongedde. I have a capital of 10 million njagala kwongera mu 10 million after the due diligence tukwata miliyoni 10 zino nga tubaza okukolako assessment ne tuzikuwa so wano mu assessment ya abazza okwewola mwese mujjaako ezo zonna ssente mu nkola ya Islamic banking ati kati kyenzijjako nti ozze kwewola 10 olina 10 mu business yo naye ozze kwongerako 10 ne tutuna market share ne tutuna
vacuum because we discourage, and I'm discouraging entrepreneurs because I at least have some knowledge with small and medium enterprises in Uganda. Please, even if you qualify to borrow money, don't borrow money when the business does not require you to borrow money. Don't take money if you don't have a vacuum that is paying for you to fill. Don't go into the market when the customer, when you have not identified that the customers are missing this with the current supplier that is supplying him or her, because ogenda kutuuka onemerere lwansonga tulina kyetuta cutthroat competition and so on and so forth. So go for money when you really need the money, when the business needs money. Two, if the business needs 5 million, don't borrow 10 million because you qualify for 10 million. The moment you take 10 million, you will use 5 million in the business and you're going to consume. Ogenda zikozesa lwaki Uganda tulina obulwadde bwe tuyita high liquidity preference. Bwe tuddayo eri nti bw'ojja okukima ssente nga tumaze okukunoonyerezaako, tumaze okulaba market share yo, tumaze okulaba obwetaavu, tumaze okulaba kiritamu, we give you the money. Naye tujjamu nga ba partners. Islamic banking kyekiti baga nti baba tajjako interest babeerawo batya. You do business as partners. Ne tukuwa ssente n'osuubula emaali n'ogireeta, emaali yo bw'ogireeta ogiseparatingira amasa n'ebeera yokka. N'ogirecordinga yazina million 10 zetukuwadde giseparating. Lwaki? At the end of the day we are expecting 3 things: trading, profit and loss account. We either make profit, we share. We don't make profit, we don't share. We make loss, we mitigate the loss. That is Islamic banking. When you take money, tokoze magoba, tewali kyetugabana. Bwokola amagoba, tugabana amagoba nkaba partners. Ate gwotwala ekinene. Bwokola loss, we sit down and say, okay, fine, this is the business you've been doing for so many years. What happened? Advertisement, okay, fine. We sit down and see how we mitigate the loss, and then you go back and work. With the conversion, whether you've made profits or not, you have to pay the money and the interest. Exactly. Kakati, bwekibeeranga kino kizze ng'omusolo ajja kukwata ssente zino azikozesa abeerewo amazima. Agambe nti nkoze amagoba nti bwe separating emaali eno n'ogitunda bulungi ne tukola profits, then we share. When you don't make the profits, we don't share anything. Because there's the economic profits, zero profits, no loss. Sheikh, awo wenyini tugenda soka tuwumulemu katono. Naye bwe tukomawo awo wenyini bwe tugenda okutandikira okulaba nti business yange tetambudde bulungi. Nabeewolako ssente naye tetambudde bulungi, ngudde muloosi. Olwo naziri 10 ziba zigenda oba. Butereevu awo wenyini katusoke tuwumulemu katono naye nga bo bannaffe ab'emitindo bagamba kimu nti genda mu simu yo onyige *292# ogwere endagiro nti otwegattako ffenna tutambulira mugula emigabo ku nkola eya zaabu osobola okuba nga okyusa obulamu bw'akatale bwenjogera kaguddewo ddera bwobulayo ddakiika buddakiika babeere nga baggalawo n'olwekyo laba nti oteekerateekera obulamu bwo okubanga buli kimu kitandika naawe nnyini mufo yakwata ewawunya n'olwekyo tolowooza nti agenda okukyusa obulamu bwo agenda kuva walala gwe wennyini sooka weekwatiremu osanga n'oli ajja kusanga nga oyina otuuseeko ebbanga lyoyagalemu ssente zo gwe alyesalira okubira ddala ku myaka 3 okutuukira ddala ku myaka 20. MTN Zaabu abateekebwamu amanyi bannaffe Altex East Africa era nga bano bagamba nti baako n'ekyenjawulo ky'okola ekyo oyinza okukola gwegula emigabo olabe obulamu bwo bwe bukyuka. Katuwumulemu katono atova ku Smart 24 TV kubanga Sheikh wano wagenda okutandikira wennyini nnyini wetusinga okwagala okumanya.